Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel. আজ 28 ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিকের ইংলিশ বি পরীক্ষা HS 2019। তো আজকে আমরা এখানে HS এর ইংলিশ সাবজেক্টের পার্ট এ এবং পার্ট বি নিয়ে আলোচনা করব। তো যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আমি এখানে উত্তর করেছি সেগুলো অনেকের সাথে উত্তর ভ্যারি করতে পারে, সেই জন্য সকলকে প্রথমেই জানাই তাদের উত্তরও অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আমি মোটামুটি একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেখানে তোমরা বন্ধুরা একটা মোটামুটি একটা উত্তর আইডিয়া করতে পারবে যে তোমাদের উত্তর কতটা সঠিক হয়েছে বা কতটা ভুল হয়েছে। বিশেষ করে MCQ বা যে সমস্ত শর্ট কোয়েশ্চেন্স আছে, ফর দ্যাট ইউ ক্যান গো ফর ওয়েদার ইউর আনসার্স আর টু দ্য পয়েন্ট অর জাস্ট বিহাইন্ড দ্য পয়েন্ট or just beside the point, whatever it is. ওকে, সো এখানে যে নীল রঙের প্রশ্ন তোমরা আজকে পেয়েছো সেখানে ব্রড কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আমি খুব একটা আলোচনায় যাব না, কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন্সেরগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটু আলোচনা করে নেবো। এখানে একটা স্যাম্পল আনসার আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো প্রথমে যে কোয়েশ্চেন ছিল, দ্য গার্ল গট আপ অ্যান্ড বিগ্যান টু কালেক্ট হার থিংস, এটা দেখো আছে দ্য আইস হ্যাবিট কোয়েশ্চেন থেকে, দ্য আইস হ্যাবিট যে প্রো সেখান থেকে আছে। Who is the girl? When did she get up and why did she get up to collect her things? What had the speaker thought about the brief encounter he had with the girl? এখানে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তো সব ঠিকই আছে, কিন্তু ব্রড কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে একজনের একরকম উত্তর হতেই পারে, তার নিয়ে কোনো চিন্তার কিছু নেই। নেক্সট কোয়েশ্চেন, his answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Who is the speaker? এখানে স্ট্রং রুট থেকে নেওয়া হয়েছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, you gonna take me to jail? থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে কোয়েশ্চেন নেওয়া হয়েছে, পরপর ইন সিকোয়েন্স আছে সমস্ত প্রশ্ন। নেক্সট কোয়েশ্চেন দিতে আছে, হাউ ওয়াজ দ্য উন্ডেড ম্যান রিভাইভড অ্যান্ড নার্সড? হোয়াই ডিড হি আস্ক forgiveness of the czar? What did the czar do when he had gained the man for a friend? সবই 2 নম্বর প্রশ্ন আছে। এই সমস্ত ট্যাগ প্রশ্নগুলো অ্যাটেন্ড করলে তোমরা বেশি নম্বর পাবে, এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা, নেক্সট দেখো আমাদের পোয়েট্রি সেকশনে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য গ্রোথ অফ আ ট্রি ওভার দ্য ইয়ার্স? What are the different steps taken for killing the tree? 4+2. Next, এটা অনেকগুলি থেকে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, his smile is like an infant's. Whose smile is being referred to here? Why is a smile compared to the smile of an infant? How does the nature take care of him? এই সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। 1+3+2. নেক্সট কোয়েশ্চেন, but the eternal summer shall not fade. Sonnet 18 থেকে এসছে কোয়েশ্চেন, তোমরা বুঝতে পারছো। who is being referred to as the, what is the mean by the eternal summer, whatever. 4 নম্বর প্রশ্ন আছে, why shall not the eternal summer fade? আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, here you'll have to attend to 1 question out of 3. This is from the play The Proposal. The first question, why are you so formal in your get-up? Who is the speaker? Who is being spoken to? What led the speaker to make this comment? এখানে যুবকব কমেন্ট করেছে লোমবের জন্য, সরি লোমবকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং সে কেন এখানে এসেছে, কেন সেই রকম ফর্মাল ড্রেসে এসেছে সেই সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। তার ফর্মাল ড্রেস, ইভিনিং ড্রেস, এই সমস্ত দেখে তাকে এই সমস্ত কথা বলা হয়েছিল। তো যাই হোক, এখানে মোটামুটি একটা উত্তর লিখতে হবে। নাম্বার ডিভিশন দেখো, 1+1+4, 4 নম্বরে যে প্রশ্নটা আছে সেক্ষেত্রে আনসার ভ্যারি করবে সকলের। নেক্সট কোয়েশ্চেন, লোমব came with a proposal to marry Natalia Stepanovna. What logic does he give for his decision? অর্থাৎ কেন সে নাটালিয়াকে বিবাহ করতে এসেছে এবং তার সপক্ষে তার যুক্তি কি, সেগুলো এখানে বলতে হবে। অর্থাৎ তার যে লজিকগুলো সে কাটিয়েছিল, যে এই বয়স তার একটা বেশ ক্রিটিক্যাল এজে পৌঁছে গেছে, এখন আর চয়েস করতে গেলে হবে না, যে ব্যাপারগুলো ছিল, খুব ফানি একটা ব্যাপার ছিল, সেখানটা মেনশন করতে হবে। এটা কন্টিনিউয়াস কোয়েশ্চেন আছে। নেক্সট হচ্ছে দেখো, আই এম দ্য মোস্ট আনহ্যাপি অফ মেন, হু সেড দিস, হোয়াই ডিড হি সে সো, এই সমস্ত প্রশ্ন। নেক্সট, অর দিয়ে যে প্রশ্ন আছে সেগুলো চরণদাস চোর থেকে। দিস ইজ আউট অফ সিলেবাস currently because all of you were sitting for the new syllabus. And now we will directly go to the grammar section. Dress directed. First প্রশ্ন দেখো, I don't intend to give up what I have. এখানে দেখো ইন্টেন্ডের নাউন ফর্ম জানতে চাওয়া হয়েছে। সো ইন্টেন্ডের নাউন ফর্ম intention, so you will have to use intention. You can use any kind of sentence, but you will have to maintain the syntax of the sentence, whatever. আমি এখানে দুটো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। I have no intention to give up what I have. নেক্সট কোয়েশ্চেন, I don't have any intention to give up what I have. এছাড়াও অন্যরকম প্রশ্ন হতে পারে, তার জন্য বন্ধুরা
তোমরা কিন্তু একদম চিন্তা করবে না যে এর বাইরেও কোনো প্রশ্ন, এর বাইরেও কোনো উত্তর তোমরা লিখতেই পারো। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য জার সেড আই কাম টু ইউ ওয়াইজ ম্যান ফর অ্যান আনসার টু মাই কোয়েশ্চেন্স। উত্তর, দ্য জার টোল্ড দ্য ওয়াইজ ম্যান দ্যাট হি কেম টু হিম ফর অ্যান আনসার টু হিজ কোয়েশ্চেন্স। এর বাইরেও নানা রকম উত্তর হতে পারে, কোয়েশ্চেন ভ্যারি করতে পারে। নেক্সট, দ্য ম্যান উড হ্যাভ অ্যাটাকড ইউ, ভয়েস চেঞ্জ, ইউ উড হ্যাভ বিন অ্যাটাকড বাই দ্য ম্যান। এক্ষেত্রে একটাই উত্তর হওয়ার কথা, সেরকম কোনো ভ্যারিয়েশন থাকবে না। দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন, দ্য ডোর ওয়াজ নট ক্লোজড, এক্ষেত্রে উত্তর ভ্যারি করতে পারে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, the sun began to sink behind the trees, the zerd stuck the spade into the ground at last. Turn into a complex sentence. We can do you can turn the sentence into complex in any way, but you will have to use when at the beginning of the sentence. If you use when, then it would be better for you to make it complex easily. However, next question, the most important thing in this world was science. এখানে দেখো ফার্স্ট উত্তরটা সেটা কম্পারেটিভে হয়ে গেছে, কিন্তু বলা হয়েছে পজিটিভে করতে। সো ফ্রেন্ডস, প্লিজ অ্যাভয়েড দ্য ফার্স্ট আনসার হিয়ার অ্যান্ড গো ফর দ্য নেক্সট আনসার। নো আদার থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ সো ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ সায়েন্স। ওকে, তো যাই হোক, আমরা এবার চলে যাচ্ছি আর্টিকেল প্রিপারেশন সেকশনে। And for the section of articles and prepositions, you should know that whatever may be the semantics or syntax of the sentence, you will have to fill up the blanks as per text. When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried for invalids. For invalids here it's, I'm sorry for where is here? Scan 0004. Whatever. Yes, now for. The last answer is for. Next here, correct the error in the following sentence by replacing the underlined word with the right one from the options given below. So for this answer here, present is wrongly given, and that's why there are 3 options and you will have to choose one. And here I forgot to mark it. The middle answer, the answer in the middle, presentable is the answer here. You will have to go for it. Next, unseen passage. You will have to read it out very quickly, and then you will have to answer it. And here you can see that I have marked some sentences here in dark. I have underlined here because I just tried to mark out the broad questions, the broad answers for 5B section 1 to 3. And here at the first portion you can get the answer for question number 3. And next here you can go through the text here, the unseen text. Here the answer is 5B1 and next 5B2. Whatever, you can take the play and pause button. That's why after using you can see that unseen portion here. Whatever, here the true false, first one is true and second one is false, the third one is true and the fourth one is again true. The oak leaves formed a roof over the author. The author does not like the fact that mountains are permanent things. The author means to say that he has lived whatever. Next question, here are the 3 questions for which I have marked in the text. You can go back there. Here in this way you can see here 5B1, 5B2, and before this page you can get 5B1, 5B3, sorry, here 5B3. So however, next 6A, here is the report, and 6B, it's a later. I would like to suggest to my beloved students that it would be better if you go for the letter, because it's the most scoring. The letter to the headmaster or headmistress of his school requesting him or her to make more variety of books available in the library, so that the students can get so many kinds of books there in the library of school. Yes, we'll have to write later. And next what's basis writing. Okay, so up to here, next we will go to the part B. So here we are, part B, sample answer 2019 English B, and it carries 20 marks, MCQs and short question SAQs. Okay, so to the next page, here are some instructions for the candidates. You can go through here because if you read it out in the examination hall, then this is nothing but the waste of time. So read it here, and I am suggesting the students of HS2020 that just go through these instructions previously, because
if you want to read this out in the examination hall, then this will be purely the waste of time. However, next, for the MCQs, the wounded man was actually answer B, enemy of the Tsar. Next, on entering her room, Mrs. Jones asked Roger to wash his face. Answer C, Abdul Kalam's father would convey complete spiritual concepts in simple down to earth Tamil. Answer C, the girl in the train compartment thought the narrator to be not only gallant but also serious. That's why the answer would be gallant and serious. So the answer C. And here we go to the question number 2. Number 1, what did Abdul Kalam's father use to avoid? Kalam's austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Here the main point is the inessential comforts and luxuries, and you can present the sentence in any way, whatever. Next question, what was the hermit doing when the Tsar came to take leave of him? When the Tsar came to sorry to interrupt. When the Tsar came to the hermit to take leave of him, the hermit, bending over his knees, was sowing seeds in the beds. Next question, what according to the hermit is the most important thing to do? According to the hermit, man's the most important thing to do is to do one's good with whom he or she is at any moment. So the actual answer is to do one's good. Okay, the next question, where was the girl in the story The Ice Habit getting off? In Bond's short story The Ice Habit, the girl was to get off at Saharanpur. Next question, who did the narrator of The Ice Habit think to be formidable creatures? The narrator of The Ice Habit thought the aunts of the young girls to be formidable creatures. Here the main answer you will have to focus on, which is that the aunts. Okay, next question, what shoes and jeans was Roger wearing? Roger was wearing tennis shoes and blue jeans. Textually, next question, whom did Kalam consider to be a very close friend of his father? Here you will have to write correctly the spelling of Bakshi Lakshmana Shastri. This is the main answer. Okay, and you can present the sentence in any way that I have told it previously. It actually doesn't matter. The main answer is Bakshi Lakshmana Shastri. Next question, when and where did Roger and Mrs. Willoughby Washington Jones meet? The time is 11 o'clock at night, and the place is one corner of the way on her way to her hotel beauty shop. Okay, so the next portion, this is the poetry section from which you have to answer the MCQs. Is gold complexion dimmed? Here the answer is the sun. Next, green twigs that rise from close to the ground. Answer is curled. Answer B. Next, being tired, the grasshopper rests beneath pleasant weeds. So the answer is number C. Nature is pleaded to keep the soldier warm. So the answer will be B. Sorry, here I have marked wrongly D, but this is not the answer. I'm sorry, my friends, please avoid this. The correct answer is B, warm, not peaceful. Okay, and next, I'm extremely sorry for this. Friends, please avoid this. Answer D, I am repeatedly saying. The answer is B only. Okay. And to the next question, here the ACQs from poetry section. Slowly consuming the earth. What does the expression consuming the earth mean? By the phrase consuming the earth, Mr. Parrow suggests that the tree grows gradually absorbing minerals, water and sustenance from the earth's loosened mold. এই সমস্তগুলো আর কি, যে সমস্তগুলো সে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করে, সেগুলোকে এখানে বলা হয়েছে কনজিউমিং দ্য আর্থ, অর্থাৎ পৃথিবীকে শোষণ করে বা পৃথিবীকে খেয়ে সে ধীরে ধীরে বড় হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন, where does the stream leave long strands of silver? In Rainbows Asleep in the Valley, the stream leaves long strands of silver on the bright grass. অর্থাৎ এখানে মেইন পয়েন্ট যেটা হচ্ছে আসল যে উত্তর, সেটা হচ্ছে ব্রাইট গ্রাস। যে কোনোভাবে উত্তরটা লিখতে পারো, কিন্তু উত্তর লিখতে হবে ব্রাইট গ্রাস। নেক্সট, what shall death not brag about in Shakespeare's poem? In Shakespeare's sonnet 18, death shall not brag about its wanderlust in his set. Main point, wanderlust in his set. What might one hear on a lone, cold and silent winter evening? In Keats's poem, one might hear the cricket's shrills song on a lonely, cold and silent winter evening. Here it is not shrills, it is shrill song. That is very much loud song on a lonely, cold and silent winter evening.
Next question, where do the birds hide when they are faint with the hot sun? So here too, the main answer is cooling trees. When the birds are faint with the hot sun, they hide means the birds hide in cooling trees. What kind of poem is Shall I Compare Thee to a Summer's Day? By nature, Shakespeare's Shall I Compare Thee to a Summer's Day is a sonnet having 14 lines with 3 quatrains and a concluding couplet. You can avoid the remaining part of the sentence, but the main point you will have to focus is it's a kind of sonnet, and that's why. And next question, number 7. Where does the soldier lie stressed? Ian Brown was asleep in the valley. The dead soldier lies stressed on the heavy undergrowth on the midst of picturesque green valley. Whatever may be the answer, উত্তরের ফোকাস কিন্তু হতে হবে হেভি আন্ডারগ্রোথ অর্থাৎ ঝোপঝাড়ের উপর শুয়েছিলেন সেই সোলজার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ওয়ার ডাজ দ্য ট্রিজ স্ট্রেংথ লাই? অর্থাৎ একটি গাছের শক্তি কোথায় নিহিত থাকে? সো ফর অ্যাজ গিভ প্যারল সেজ আস ইন হিজ পোয়েম অন ক্লিং এ ট্রি, দ্য স্ট্রেংথ অফ আ ট্রি লাইজ ইন ইটস হোয়াইট ওয়েট রুটস। অর্থাৎ মেন ফোকাস কিন্তু রুটসে লাগবে। মেন উত্তরের হচ্ছে রুটস। লাইনের প্রেজেন্টেশন তোমরা যেভাবেই করো না কেন। অ্যান্ড অ্যাট দ্য last portion of question, here 4 MCQs from the play. The first question, the worst of Lumop's physical problems is the way he sleeps. এখানে এ এবং বি এর মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, কনফিউশন আছে তাদের যে প্যালপিটেশন হবে না দ্য ওয়ে হি স্লিপস হবে। তো টেক্সচুয়ালি এটা কিন্তু দ্য ওয়ে হি স্লিপসই হবে, উত্তর হবে এ। নেক্সট, Chubukov said that Lumop's younger aunt had run away with an architect, so the answer is option D. And number 3, Lomop wanted to remind Natalia that her dog was overshot, so the answer is C. And number 4, Natalia suggested that Lomop should not go after foxes but catch black beetles. Here the answer will be the black beetles, so answer is A. And so here at the very last of the question, we can see the questions prompted on the student, which is out of syllabus presently, which is for the old syllabus, and this is the last page for this one is the extra page for correction if any. So if the student find any incomplete space for the answers for the ACQs, then they can use this place. And so friends, wish you all a very good luck, and wish you all a very good result too for your great academic career. And today up to here, and we will meet again in our next session. And up to there, stay happy and stay connected with us. Thank you.